거래되고 있습니다. 저는 450달러 구간이 지지선이라고 생각하며 그 아래 구간이 특히 매력적입니다. 작년에 455달러에서 465달러 사이에서 여러 차례 지지선이 형성되었습니다. 변동성 속에서도 안정적으로 보유할 수 있고 매 분기 실적 발표를 꼼꼼히 살펴볼 필요도 없으며 풍부한 현금 보유량 덕분에 어려운 환경에서도 오히려 강세를 보이는 버크셔 해서웨이들이 가격대에서 주목해볼 만합니다. 다음으로 현재 거래 수준에서 매우 매력적인 고성장 기업 몇 곳을 살펴보겠습니다. 첫 번째는 C 리미티드입니다. 이 회사가 생소하시다면 전자상거래, 게임, 디지털 결제라는 세 가지 사업 분야에서 강력한 경쟁력을 갖춘 기업이라고 생각하시면 됩니다. 주로 동남아시아 및 기타 빠르게 성장하는 신흥 지역에서 핀테크 사업을 펼치고 있습니다. 이 회사의 주가는 최근 몇 년 동안 370달러 부근의 고점에서 현재 80달러까지 급락했습니다. 솔직히 말해서 이러한 급격한 하락은 오히려 좋은 기회를 만들어냈습니다. 저는 75달러에서 80달러 사이의 가격대를 선호하며 현재 주가가 바로 그 가격대에 있습니다. 향후 매출 성장률은 약 28%에 달합니다. 예상 주가 수익 비율 PEG 레셔은 0.25로 해당 시장에서의 속도로 성장하는 기업에 적합한 수준입니다. 매출 총 이익률은 44에서 45% 범위에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 공매도 비율은 약 3%로 낮은 수준입니다. 따라서 주가를 깎아내리는 뚜렷한 요인은 없습니다. 단지 투자자들의 관심에서 다소 소외되었을 뿐입니다. 동남아시아에 급성장하는 디지털 경제에 투자하고자 하는 투자자라면 현재 가격대의 C 리미티드를 면밀히 검토해볼 만합니다. 신흥시장 전자상거래에 대해 이야기하는 김에 마카토 라이브를 도 언급하고 싶습니다. 저는 이 회사가 현재 가장 저평가된 장기 성장주 중 하나라고 생각합니다. 마카토 라이브는 기본적으로 남미의 아마존이라고 할 수 있는데 아마존이 해당 지역에서 보유하지 않은 강력하고 신층적으로 통합된 핀테크 사업도 운영하고 있습니다. 이 회사는 18개국에서 약 6억 5,500만 명의 인구를 대상으로 서비스를 제공하며 해당 지역 전반에 걸쳐 전자상거래 시장을 장악하고 있습니다. 아르헨티나에서 60에서 70%, 콜롬비아에서 50에서 65%, 브라질에서 30에서 35%의 시장 점유율을 기록하며 아마존과 멕시코를 꾸준히 추격하고 있습니다. 특히 핀테크 사업 부문인 마르카토파고는 마르카토 리브레의 성공 스토리를 더욱 강력하게 만들어줍니다. 라틴 아메리카에는 여전히 수억 명의 사람들이 은행 서비스를 이용하지 못하거나 제대로 이용하지 못하는 상황입니다. 이들은 기존 은행, 신용, 금융 상품에 대한 접근성이 부족합니다. 마르카토 리브레는 이러한 공백을 다른 어떤 기업도 따라올 수 없는 규모로 메우고 있습니다. 현재 시가총액은 약 840억 달러에 달합니다. 전자상거래 시장 규모만 해도 수조 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 여기에 핀테크 사업의 성장 잠재력을 더하면 향후 10년 안에 현재 가치의 몇 배에 달하는 기업 가치를 달성할 가능성이 매우 높습니다. 향후 매출 성장률은 약 31%에 달하며 수익성 또한 견고하고 지속적으로 개선되고 있습니다. 시킹알파는 마르카토 리브레에 A+ 수익성 등급을 부여했습니다. 주가 수익 비율, 갭P은 약 30으로 성장 전망과 시장 잠재력을 고려할 때 매우 합리적인 수준입니다. 주가가 2,600달러 부근의 고점에서 의미 있게 하락하여 현재 1,650달러 선에서 거래되고 있습니다. 제가 특히 주목하기 시작하는 가격대입니다. 1,500달러 또는 그 이하로 더 떨어지면 더욱 공격적인 투자 전략을 펼칠 것입니다. 이 주식이 향후 10년 안에 10배 상승할 가능성이 있을까요? 솔직히 충분히 가능하다고 생각합니다. 오늘의 논의를 조금 다른 이야기로 마무리하고 싶습니다. 최근 제 커뮤니티와 더 넓은 독자층에게 이런 질문을 던졌습니다. 오늘날 조롱받거나 무시당하는 기업 중 10년 후 엄청난 성장을 이룰 수 있는 기업은 어디일까요? 답변들은 놀라웠습니다. 로빈후드, 로블록스, 소피, 업스타트, 오스카 헬스, 신보틱, 듀오링고, 힘스 등 여러 기업이 언급되었습니다. 저는 특정 기업을 개별적으로 추천하는 것은 아닙니다. 투자자 여러분께서는 반드시 직접 조사해보시기 바랍니다. 하지만 공통적인 주제는 분명합니다. 오늘날 대중이 비웃거나 무시하는 기업들이 바로 거대한 산업을 뒤흔들 무언가를 조용히 구축하고 있는 경우가 많습니다. 힘스를 예로 들어보겠습니다. 사람들은 비전에 열광하거나 이해하지 못하거나 둘 중 하나입니다. 이 회사는 완전 통합형 헬스케어 플랫폼을 구축하려고 시도하고 있습니다. 그들이 이를 완벽하게 실행할 수 있을지는 아직 미지수입니다. 더 중요한 점은 향후 10년 동안 시장에서 가장 큰 성공을 거둘 기업들은 현재 간과되거나 조롱받는 기업들일 가능성이 높다는 것입니다. 투자자로서 여러분의 역할은 시장의 일반적인 생각을 따르는 것이 아니라 앞서 나가는 것입니다. 오늘 핵심 메시지는 다음과 같습니다. 시장은 극심한 공포에 휩싸여 있습니다. 유가 상승, 고질적인 인플레이션, 그리고 금리 불확실성이 심각한 압력을 가하고 있습니다. 하지만 역사는 극심한 공포의 순간이 종종 가장 강력한 장기 매수 기회를 제공한다는 것을 보여줍니다. 엔비디아는 마치 스프링처럼 팽팽하게 긴장되어 있으며 현재 저평가된 주가는 펀더멘털에 부합하지 않습니다. 마이크론은 그 규모의 회사에서는 통계적으로 불가능해 보이는 실적을 달성했습니다. 그러나 시장의 단기적인 반응은 현실과 동떨어져 보입니다. 베르크셔 해서웨이는 막대한 현금을 보유하고 있으며 어떤 환경에서도 살아남고 이를 활용할 수 있도록 구조적으로 잘 구축되어 있습니다. C 리미티드와 마카토 라이브르는 아직 시장 침투율이 낮은 거대한 신흥시장에 대한 투자 기회를 제공하며 향후 성장 잠재력이 매우 큽니다. 이는 추천 종목이 아니라 여러분 스스로의 심층적 인조사, 철저한 위험 관리,
그리고 장기적인 관점을 가지고 투자해야 할 아이디어입니다. 이 영상이 유용했다면 지금 바로 좋아요 버튼을 눌러주세요. 여러분의 좋아요는 더 많은 분들이 콘텐츠를 통해 현명한 투자 전략을 세우는데 큰 도움이 됩니다. 아래 댓글에 여러분이 가장 흥미롭게 생각하는 5종목을 알려주세요. 또는 지금 대중들이 간과하고 있는 종목이 있다면 의견을 남겨주세요. 모든 댓글을 꼼꼼히 읽고 있습니다. 주가 하락을 지켜보며 불안해하는 친구에게 이 영상을 공유해보세요. 어쩌면 그들에게 필요한 관점을 제시해줄지도 모릅니다. 마켓 아우라를 구독하시면 앞으로 나올 새로운 정보들을 놓치지 않고 받아보실 수 있습니다. 앞으로도 이러한 투자 기회들을 계속해서 분석해 나가겠습니다. 꾸준한 투자와 인내심을 가지세요. Hey, folks. Somebody wrote to me yesterday and asked about the categories that a pollster had provided for her to describe what kind of a Republican she was. And the categories that the pollster provided were moderate. With. Luckily, we can use heat instead. And that's what a tokamak reactor does. It's essentially a bagel-shaped reactor made up of magnets on the outside that hold together hydrogen in the form of plasma that is superheated to 100 million degrees Celsius. And because plasma has an electric charge, it reacts to magnetic fields, so the magnets can contain it. The world over the last 50 years has built about 150 tokamaks. We actually understand the physics really well of how these specific devices work, but the engineering of the magnets is really hard. At MIT, we were running a tokamak that used copper, so magnets made out of copper, that were some of the strongest magnets in the world. And we were getting really good results. But we knew that that magnet technology in that machine of copper wouldn't make a power plant, that you would spend all your energy just running the magnet. With a copper electromagnet, some energy is always lost to heat because of electrical resistance. You need to pump more electricity through the magnets than the fusion power can create, meaning you end up in the red. So what do? Well, here we need to introduce you to a new kind of magnet, a fabulous, freaky, I freaking love science kind of magnet, the superconductor. My name is Daniel Davis. I'm a research faculty here at the National High Magnetic Field Lab, and I work on making superconducting magnets. Superconductors have all kinds of strange properties. Under the right conditions, their magnetic field can actually make them levitate. We have to cool it down by placing it in liquid nitrogen. It will try to expel the magnetic field around it, and that will lock it in place at a certain height above the superconducting track. That, in scientific terms, is pretty sweet. But the property that makes them so useful for fusion is right there in the name, superconductor. It's a material that has zero electrical resistance. So that means it can carry current without generating any heat. Unlike copper magnets, which lose energy to heat, superconductors don't, which gets your energy investment closer to turning a profit. But there's another problem. Most of the superconductors that exist are low-temperature superconductors. And when physicists say low, they mean really low. Like the temperature of outer space. Like close to absolute zero. We're talking low. Like low, really low. And it turns out, magnets don't like to be that cold. The extreme temperature limits the strength of their magnetic field. To compensate, you have to make them bigger, way bigger. You know, it takes a lot of work to build something big. It gets very expensive. Like the amount of money you need to spend on something to get just the first one can get very, very expensive.
That's exactly what's happening with ITER, a giant fusion reactor currently under construction in France that uses superconducting magnets. Look at this thing, it's huge. And as a result, it's projected to cost as much as $65 billion. So, to make fusion smaller, cheaper, and more practical, Commonwealth's founders needed a whole new kind of magnet. The question was, like, would that material ever happen? And it wasn't until the early 2000s that we could really see that that material was going to happen. That there would be a new type of superconductor. And it's not a wire, it's a weird thing, it's a film. And it won the Nobel Prize like months after it was discovered. So this is a material called HTS, or high temperature superconductor. It is literally, it comes out in a tape. It's probably kind of hard to see on the camera. It's very thin. It's actually mostly copper and steel, but there's a very, very, very thin layer inside of this that is high temperature superconducting material. High temperature, in this case, is still wildly cold, but not quite outer space cold. And that was the breakthrough that Commonwealth needed. Magnets made with this material can create a stronger magnetic field, so they don't have to be so massive. You can shrink the size of the device by a factor of 10. Basically allows us to make things smaller, which makes things cheaper and makes things faster, to get fusion to a spot where we can make energy from it. So we're standing at the front of our magnet production line. So this is our very first station in the process where we make our pancakes. And a pancake is a layer of one of the magnets. We insert our superconducting tape into the spiral shape around the pancake. This is actually one of many stacks that we have in the factory of completed pancakes that we're now getting ready to make into full magnets. Is it satisfying to be like, yes, we got a full stack? Oh yeah, when we first moved into the factory, it took us about 20 days to complete a pancake. Now we're actually producing one a day. Once completed, the magnets get stuck into this cooling chamber for testing. Liquid nitrogen and helium are pumped in to get the magnets cold. Then a super strong electric current is turned on. So we're going to put in up to 35,000 amps of current into the magnet. And to put that in perspective, you charge your phone at night with 1 amp. So we could charge 35,000 cell phones all at once with this equipment. Do you ever feel nervous walking under this lid? No, we did a lot of structural analysis and no safety issue there. Do you know how much that weighs? A lot. Nuclear fusion has been worked on for decades, but it's only really in the last 2 decades that private industry has become serious about investing in nuclear fusion. In that period, about $7 or $8 billion of private investment has gone into about a dozen nuclear fusion startups around the world. One of these investors is Breakthrough Energy Ventures, a VC firm started by Bill Gates to fund early-stage clean energy startups. So Breakthrough is very bullish on nuclear fusion. We have invested in 7 nuclear fusion companies. The first one that we did, and the one that's received the most attention, is Commonwealth Fusion Systems. They raised, I think, $100 million in their first round and raised nearly $2 billion in their Series B. The idea that tokamaks are still experimental and risky and a long ways off, it's really not true. The old joke about fusion is that it's 20 years away and it always will be. That is absolutely not the case for magnetic confinement fusion at this point. In this room right here, the tokamak will be built. So these big orange structures here are assembly tooling, so temporary stands. We'll put all the magnets up on them, and then we'll bring that machine together over that center white hole in the middle, and that's where the final kind of tokamak location will be. If its demonstration tokamak works, Commonwealth plans to complete its first commercial fusion plant by the early 2030s. But it's important to throw some cold water on all of this, because fusion power is still basically an unproven technology. The biggest challenge for nuclear fusion right now is to be able to show first that it can create net power, which is power plants that produce more power than they consume in creating nuclear fusion reactions. That's only been shown to work in a lab setting a few times now. It has never been shown in a commercial scale plant. Even if Commonwealth's magnets tip the scales towards net power, building a full-scale fusion industry is likely to take decades. So nuclear fusion
evokes this idealism because the potential of free, clean energy is enormous. But it is also an idealism because the dream of actually having that is quite far still. It's difficult to say if all of these very important magnets will help solve the environmental and geopolitical problems we're facing. But one thing's clear. Magnets are not static things. They're evolving, they're improving. We're manipulating the very molecular structure of these materials to make them stronger and better. That's a trajectory we've seen before with things like lithium-ion batteries and computer chips. It's a trajectory that has the potential to create huge businesses and a lot of change. Magnetism, it's fascinating. It's been a long time love of mine. It's invisible forces at play that can make such a big impact on the world. What some of these generative AI models look like they're going to do is they're going to reduce the cost of producing content to basically zero. So that will be a multiplier effect on the things that we're already seeing, which is that there's more people producing more content and reaching more people. And there's a lot of good and bad that comes downstream from that. I don't know if you can break down what the average person is seeing right now in terms of stuff that's AI generated versus, you know, maybe more traditional human generated, but what's that going to look like in a year or in 5 years? There's actually a lot of hybrid content, and too often we talk about synthetic content and organic content and never the two shall meet, but there's a lot of content where AI is part of the workflow, right? Like you might not even know it. It might be whatever app you're using to do color correction might be using models to do so. You know, stamp tool in Photoshop in the old days to get rid of a pimple, those types of things. But that line is going to be more and more blurred. So it's going to be a little bit less like what is organic content and what is AI synthetic content and what the percentages are. I think there's going to be actually more in the middle than pure synthetic content for a while. But you will also see experiences that are purely AI, right? You see this in the last 2 weeks with Vibes in the Meta AI app and with Sora 2 from OpenAI. So I think you're going to see both. Peru is maybe first country inspired to me to how can I use the different ingredients. First time I went to Peru, trying to culture food. I never had this ingredients never used in Japan. Kind of like a wow, you know. And cilantros, chili, garlic, and olive oils. It's a lot of good seafood, complete a different way. Example, they have the fresh fish, but Japan, the fresh fish uses sashimi, but Peru use fresh fish, make the called ceviche, cooked with the lemon juice. You know, never use the soy sauce. First time I eat this, kind of the, wow. So then after this one, my open eye more, my cooking style that change, combine to Japanese style and another country food, then make novel style. Bringing you the world's business and financial news whenever and wherever it happens. I'm Michael McKee at Mount Everest, and this is Bloomberg. At 9:30 a.m., the market tells you what it's really thinking. We beat the drum to the opening bell. With deep analysis of the forces driving the price action. Focusing investors on what really matters. Where the money flows, which markets are changing. Conversations with players shaping the narrative. Innovative growth companies gravitate to NASDAQ. It's not just like, let's buy the Mag 7 or AI. That's a really compelling story. This is where your trading day begins. And this is Open Interest. Only on Bloomberg. Bringing you up to them in the news whenever and wherever it happens. I'm Sherian in Seoul, and this is Bloomberg. You got passport? No, I'm Chinese. Social security card? Yes. He was kind of awkward. He was very goofy. He does not read like a Chinese spy.
I at least had in my head this idea of a spy, of James Bond, somebody jumping out of airplanes, and that is not she. Yeah, $100,000. Is that monthly? They pay me every 6 months. This story is about aviation secrets, in particular, jet engine trade secrets. These are technologies that China wants very badly. It's in the paper every day what China is alleged to be stealing in mass from the United States. The playbook is simple: rob, replicate, and replace. We cannot tolerate a nation that steals the fruits of our brain power. G was almost like a pack rat when it came to electronic information. You have text messages, you have videos, you have photos, you have so much digital evidence about what he was doing. 저희는 톰리 씨를 정말 좋아하거든요. 출연해주셔서 감사합니다. 네, 반갑습니다. 7,700이라는 수치는 바꾸지 않으시죠? 네, 바꿀 생각은 없습니다. 왜 바꾸지 않으시는 거죠? 물음표, 첫째로 7,700은 보수적인 추정치라고 생각합니다. 시장은 퍼 기준으로 꾸준히 재평가되어 왔고, 올해 퍼 이 7,700까지 완만하게 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 전쟁이 단기적으로 큰 타격을 주고 통화정책에 영향을 미치는 등 많은 불확실성을 야기하고 있지만 궁극적으로 전쟁은 미국 경제와 주식시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 따라서 연말이 가까워질수록 시장은 위기적인 측면보다는 기회에 더 집중할 것이라고 생각합니다. 물론 이런 말을 하기는 어렵고 어떤 특정 종목을 추천하는 것은 아니라는 점을 이해해 주시기 바랍니다. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 역사를 보면 나팔 소리가 나면 팔고 대포 소리가 나면 사야 한다 는 옛말처럼 최악의 상황일 때 시장은 예상치 못한 움직임을 보이는 경우가 많다는 옛말이 있죠. 맞습니다. 네, 맞습니다. 지금 투자자들에게 물어보면 대부분 걱정되는 점과 잘못될 수 있는 모든 이유를 나열할 수 있을 겁니다. 그리고 그런 걱정들이 가격에 빠르게 반영되죠. 하지만 그런 걱정 속에도 항상 기회가 생겨났다는 것을 알아야 합니다. 지난 8번이 주요 전쟁을 보면 시장은 항상 전쟁 초기에 바닥을 쳤습니다. 제가 30년 동안 해온 일을 바탕으로 말씀드리자면 시장은 지금 너무 안일하고 낙관적인 것 같습니다. 사람들이 너무 편안해하는 것 같다고 생각하시나요? 당신 말은 그렇게 들리지 않네요. 마치 지금 상황이 이렇고 모든 게 괜찮다는 듯이 말씀하시는 것 같아요. 좋은 질문입니다. 오는 길에 생각해봤는데 이미 우리는 일종의 롤링 베어 마켓을 경험해왔습니다. 작년에 에너지주는 이미 3년 동안 베어 마켓이었고 금융주는 하락세였죠. MAG7 지수도 하락했고요. 기술주와 소프트웨어주는 S&P 지수의 70%를 차지하는데 전쟁이 시작되기 몇 달 전에도 금값이 급등했었죠. 그래서 어떤 면에서는 시장이 불확실성과 지정학적 사건을 이미 반영했다고 생각합니다. 사람들이 말씀하신 것처럼 다소 안일해진 이유는 이미 위험을 줄였기 때문이라고 봅니다. 시장이 올해 4에서 5% 하락했고 올해가 중간선거가 있는 해인데 역사적으로 100년 넘게 살펴보면 S&P 지수는 중간선거가 있는 해에 평균 15% 정도 하락하는 경향이 있습니다. 겨우 5%포인트 하락했을 뿐인데 너무 안일한 것 같네요. 네, 좋은 지적입니다. 글로벌 증시를 살펴봐야 할 것 같습니다. 작년에는 신흥시장과 금에 투자해서 주식보다 더 많은 수익을 냈습니다. 신흥시장은 S&P 500보다 훨씬 더 많이 조정되었는데 이는 세계 경제가 성장 둔화에 대한 우려 때문입니다. 성장 둔화에 대한 우려가 커지면 성장 지수, 즉 S&P 500에 투자하고 싶어지죠. 며칠 전 노르웨이 투자은행이자 펀드인 노르가스은행이 CNBC에 자신들의 포트폴리오에서 더 많은 비중을 미국 주식에 할당하고 있다고 밝혔습니다. 이 회사는 수조 달러 규모의 거대 글로벌 투자 회사인데 비록 큰 회사이긴 하지만 한 회사일 뿐입니다. 전 세계, 특히 중동과 유럽에서 벌어지고 있는 일들이 다른 기업들이 유럽이나 다른 지역보다 미국에 더 많은 자본을 투자하도록 부추기거나 유도하거나 강요할 것이라고 생각하십니까?
제 생각에는 운영적인 측면에서 타당해 보입니다. 아시다시피 호르무즈 해협에서 주요 원자재 공급에 차질이 생긴 건 알고 있습니다. 하지만 미국에 미치는 영향은 다른 어떤 나라에 비해 미미합니다. 사실 미국은 유가 상승의 순이익국이라고 할 수 있습니다. 어떻게 그럴 수 있냐고요? 미국은 석유순 생산국이기 때문입니다. 물론 휘발유 가격 상승도 문제지만 미국의 소비 구조는 소비 비중이 높지 않습니다. 상위 20% 가구가 전체 소비의 65%를 차지하는데 이들은 상대적으로 유가 상승을 감당할 수 있습니다. 그렇다면 전시 상황인 미국에서 유가 배수를 높여야 할까요? 저는 그래야 한다고 생각합니다. 따라서 미국으로 자금이 유입되는 것이 당연합니다. 저는 에너지 분야 전문가 중 한 명인데요. 곧 파워인사이더라는 에너지 관련 프로젝트를 시작할 예정입니다. 많은 참여 부탁드립니다. 곧 출시될 예정입니다. 지난 몇 주 동안 여러 가지 이유로 답변이 늦어졌습니다. 솔직히 말씀드리자면 미국 경제에서 에너지가 차지하는 비중이 지난 50년 동안 가장 낮은 수준 중 하나라는 것은 사실입니다. 이는 미국 가계의 에너지 지출 비중과 밀접한 관련이 있으며 인공지능, AI를 비롯한 여러 분야에 중요한 영향을 미칩니다. 하지만 말씀하신 내용을 보면 높은 유가로 인해 많은 사람들이 어려움을 겪겠지만 미국 소비자와 경제, GDP는 전반적으로 이를 100% 감당할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. S&P 지수가 다른 증시만큼 크게 하락하지 않은 이유도 바로 그 때문이라고 생각합니다. 톰리 씨, 잠시만 기다려주시면 방송을 마무리하겠습니다. 지금 가장 큰 위험 요소는 무엇이라고 생각하십니까? 톰리 씨는 분명히 낙관적인 전망을 가지고 계시 주가가 하락할 것이라고 말씀하시는 것은 아니겠지만 올해 미국 증시의 가장 큰 위험 요소는 무엇이라고 보십니까? 미국 증시는 물론 일련의 악재가 겹칠 위험에 처해 있죠. 그런 악순환이 금융시장의 경색을 초래할 수 있기 때문입니다. 이미 민간 부문의 신용경색이 우려되고 있고 이 전쟁이 미국 내에서 반드시 인기가 있는 것도 아닙니다. 만약 미국이 병력을 파병해야 한다면 그리고 보도에 따르면 USS 박서함이 샌디에이고를 떠났는데 어디로 가는지는 알려지지 않았지만 2,500명의 병력이 탑승할 가능성이 있다고 합니다. 이런 일들이 실제로 일어날 수도 있고 또 일어날 것 같습니다. 시장 예측에서는 전쟁이 6월까지 지속될 것으로 예상하지만 만약 2027년까지 이어진다면 투자자들은 얼마나 더 위험을 감수할지 재고할 것입니다. 하지만 저는 투자 심리, 포지셔닝, 그리고 VIX 지수의 움직임을 보면 이미 중요한 저점을 찍었다고 생각합니다. 좋아요. 7,700명 목표를 고수할 테니 여러분도 저희와 함께 해주시길 부탁드립니다. 잠시만 기다려 주시겠어요? 네. 우선 가장 나쁜 소식부터 전해드리겠습니다. 했지만 개별 주식 투자자라면 포트폴리오에 따라 상당한 손실을 입었고 조정 국면에 접어들었으며 심지어 더 큰 폭으로 하락하기도 했습니다. 시가총액이 큰 기술주들을 예로 들어보죠. 메타는 크게 하락했고 캐터필러도 마찬가지입니다. 캐터필러는 한때 고평가된 기업으로 평가받았지만 앞으로 성장 가능성이 있다는 전망도 있었습니다. 하지만 개별 주식에 투자한다면 그런 전망은 통하지 않습니다. 실제로는 엄청난 손실을 입었기 때문입니다. 이제 질문에 답하자면 시장이 크게 움직였던 시기를 보면 대부분 전 세계적인 통화 완화 정책 때문이었습니다. 하지만 지금은 상황이 반대입니다. 심각한 우려가 제기되고 있습니다. 수익률 곡선이 평탄해지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그러니까 제가 몇 주 전부터 이야기해온 스태그플레이션을 가능성으로 생각해 볼 수 있습니다. 이는 시장에 정말 큰 위협이 될 수 있습니다. 스태그플레이션은 일자리가 감소하는 동시에 인플레이션이 지속되는 상황을 말합니다. 연준은 인플레이션 때문에 금리를 인하하여 고용 문제를 해결할 수 없기 때문에 사실상 금리 인하를 단행할 수밖에 없습니다. 따라서 인플레이션은 심각한 문제입니다. 이러한 상황이 지속될수록
즉 시장 움직임이 제한될수록 상황은 더욱 악화될 것입니다. 우리가 예상했던 대로 현재 시장 변동성은 하락 추세로 기울고 있습니다. 따라서 저는 여전히 이 수준에서 투자하는 것이 왜 옳은 선택인지 이해할 수 없으며 이는 마치 떨어지는 칼날을 잡는 것과 같기 때문에 제 입장은 변함이 없습니다. 다시 말해 전쟁이 진행되는 동안 공매도를 하지 않은 것은 옳은 결정이었습니다. 왜냐하면 트럼프 대통령이 언제든 승리를 선언하고 철수를 발표할 수 있기 때문입니다. 이제 해협 개방과 관련된 또 다른 복잡한 문제가 생겼는데 그 문제는 단순히 해협을 개방하는 것뿐만 아니라 이란이 언제든 다시 공격할 수 있는 상황을 그대로 남겨둔다는 점입니다. 따라서 미래의 모든 위협을 완전히 제거하기 전까지는 철수할 수 없으며 이는 우리를 그곳에 더 오래 머물게 하고 지상군 파병으로 이어질 수도 있습니다. 이 모든 것은 시장에 좋지 않습니다. 브렌, 흥미로운 점은 피파 스티븐스가 지난 시간에 출연했는데 그녀는 선물 시장, 특히 원유 선물 시장이 이번 전쟁이 오래가지 않을 것이라는 신호를 보내고 있다고 말했습니다. 실제로 원유 선물 가격은 오늘 종가보다 $20 낮게 거래되고 있습니다. 그렇다면 중동에서 장기전이 벌어질 가능성과 관련하여 여러 시장에 대해 어떻게 생각하십니까? 데이비드 솔로몬 CEO도 오늘 연내주주 서한에서 장기전이 거래 활동에 미치는 영향에 대해 언급했습니다. 전쟁과 관련하여 불확실한 요소가 너무 많고 이것이 여러 시장에 어떤 영향을 미칠지 예측하기 어렵습니다. 이 전쟁의 장기화를 예측하는 데 있어 어떤 지표를 가장 신뢰하시나요? 저는 모든 시선이 유가에 쏠려 있다고 생각합니다. 선물 시장이든 현물 시장이든 유가는 3개월 전보다 훨씬 높은 수준입니다. 미국은 금리 인하를 통해 경제를 활성화하려고 노력하고 있는데 지금은 오히려 금리가 440% 가까이 오르는 등 정반대의 상황이 벌어지고 있습니다. 안전자산 선호 심리가 작용하면 금리가 하락할 거라고 생각할 수 있지만 인플레이션에 대한 우려 때문에 금리가 상승하고 있습니다. 제 생각에 가장 큰 촉매제는 유가입니다. 스티브가 이란에 대해 언급했는데 이건 베네수엘라가 아니라 이란입니다. 이란 지도부에게는 존립 자체가 걸린 문제라고 생각합니다. 그들은 물러날 생각이 없어 보이고 새로운 지도자가 계속해서 등장하고 있습니다. 따라서 이 전쟁은 당분간 지속될 것으로 예상합니다. 시장 측면에서 보면 미국은 국내에 석유와 천연가스가 풍부하기 때문에 다른 어떤 나라보다 이러한 상황에 훨씬 더 잘 대처할 수 있습니다. 하지만 세계적인 영향에 대해 이야기하자면 신흥시장은 훨씬 더 민감하기 때문에 계속해서 하락세를 보일 것으로 예상됩니다. 신흥시장 국가들은 석유 수입국인데 석유 가격이 좋지 않다는 이유로 풍력 발전이나 태양광 패널을 도입하려 하지만 실제로 효과가 없다는 것이 현재 상황입니다. 따라서 아직은 판단을 내리기 어렵다고 생각합니다. 1이동 평균선 아래에서는 좋은 일이 일어나지 않는다 라는 말이 있는데 나스닥과 S&P 지수가 모두 200일 이동평균선 바로 아래에 있기 때문에 이 지점에서 매수세가 유입되어야 할 것입니다. 그렇지 않으면 200일 이동평균선 아래로 얼마나 더 하락할지에 대한 기술적 압력이 계속될 것으로 보입니다. 그래서 저는 변동성이 지속될 것 같고 유가도 높은 수준을 유지할 것으로 보입니다. 이는 단기적으로 시장에 긍정적이지 않습니다. 네, 기술적 요소와 펀더멘털 요소 모두 마찬가지입니다. 빌, 이런 환경에서 안전자산은 무엇일까요? 투자자들이 채권을 선호하지 않는다는 것은 분명합니다. 금 가격이 하락하고 있는데 이런 상황에서 안전하다고 느낄 수 있는 투자처가 있을까요? 네, 금속 가격이 이번 주에 정말 힘든 시기를 보냈습니다. 이는 글로벌 무역이 진행되는 가운데 자산들이 보관되는 과정에서 미국 자산을 무역거래의 보관 장소로 사용하는 것을 꺼리는 경향이 있기 때문입니다. 이러한 무역 상황으로 인해 금으로 자금이 몰렸고 무역거래가 매우 긴축되었습니다. 호름스 해협 통과와 관련해서는 아직 아무런 움직임도 보이지 않고 있습니다. 그래서 금 가격이 급격하게 하락했습니다. 하지만 저는 여전히 금에 대한 투자를 긍정적으로 생각합니다. 기술적인 손상이 좀 있긴 하지만 지금으로서는 예전 방식대로 현금을 보유하는 게 최선인 것 같습니다. 현금을 보유하면 기회가 생길 거라고 생각하거든요. 지금 같은 시기에는 현금 비중을 과도하게 높게 잡지 않으려고 합니다. 저희 주요 포트폴리오의 현금 비중은 약 4.5%입니다. 보통 이런 상황에서는 8에서 10% 정도 현금을 보유하지만 한 달 전까지만 해도 그 정도였습니다. 저희는 그 현금을 이용해서 서비스나우, 크라우드 스트라이크, 마이크로소프트,
오래클 같은 소프트웨어를 지금보다 낮은 가격에 매수했습니다. 그래서 앞으로 기회가 생길 거라고 생각합니다. 그리고 앞으로 몇 달 동안 현금을 보유하면 그런 기회를 찾을 수 있을 겁니다. 지금으로서는 현금을 운용하는 게 가장 좋은 방법일지도 모르겠습니다. 채권에는 위험이 따르니까요. 그리고 저희는 투자 기간을 5년 정도로 유지하고 7년을 넘지 않도록 합니다. 왜냐하면 인플레이션 환경에서는 위험이 따르기 때문입니다. 생산자 물가 지수, PPI, 데이터와 소비자 물가 지수, CPI를 보면 인플레이션이 다소 상승하는 추세입니다. 만약 글로벌 무역이 위축되고 공급망이 차질을 빚는 상황이 지속된다면 인플레이션은 계속 상승할 것이고 이는 채권 포트폴리오에 악영향을 미칠 것입니다. 따라서 지금으로서는 현금을 보유하는 것이 가장 좋은 투자처일 수 있습니다. 스티브, 스태그플레이션, 즉 스태그플레이션의 칼에 대해 말씀하셨는데요. 네. 그런 상황에서 시장이 얼마나 더 하락해야 대규모 매수 기회가 될까요? 뱅크 오브 아메리카의 마이클 하트넷은 글로벌 시장이 3에서 5% 더 하락해야 대규모 매수가 시작될 것이라고 했는데요. 그보다 더 하락해야 한다고 생각하시나요? 아니면 그 정도면 충분하다고 보십니까? 다시 말씀드리지만 글로벌 시장이라는 게 정확히 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다. 저는 주식 투자자니까요. 제가 해지 전략을 세운다면 예를 들어 지금 저는 Q 주식 몇 개를 공매도 했는데 충분한 공매도 포지션을 취하지는 못했습니다. 솔직히 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 그런 말을 듣고 어떻게 반응해야 할지 모르겠어요. 그래서 언제 사는 게 안전한지는 투자 기간에 따라 다릅니다. 하지만 제 생각에는 지금 매수한다면 1년 후에는 아직도 허황된 기대에 부응하지 못하는 제대로 된 기업에 투자한다면 꽤 괜찮은 수익을 올릴 수 있을 겁니다. 그런 기업들의 주가는 지금보다 더 높을 테니까요. 제대로 된 기업이라는 건 허황된 기대에 부응하지 못하는 기업을 말하는 게 아닙니다. 물론 아직도 과대평가된 기업들이 몇몇 있다고 생각합니다. 일일이 열거하진 않겠지만 분명히 매출 부진으로 인해 상승세가 꺾인 종목들이 몇 개 있습니다. 전반적으로 상승세는 거의 멈춘 상태입니다. 제 화면을 보면 녹색 티커를 달고 있는 종목은 몇 개밖에 없는데 왜 그런지는 저도 잘 모르겠습니다. 하지만 특수한 사건으로 인해 큰 타격을 입은 기업들의 주식도 매수할 만하다고 생각합니다. 넷플릭스가 대표적인 예죠. 파라마운트도 마찬가지입니다. 비록 큰 손실을 입었지만 저는 개인적으로 파라마운트 주식을 공매도 하고 있습니다. 왜냐하면 부채가 7배나 되는 상황에서 여전히 고평가되어 있다고 생각하기 때문입니다. 결론적으로 지금 투자해도 괜찮지만 절대 위험 부담이 없는 투자는 없습니다. 하지만 투자 기간을 1년, 2년, 3년, 5년 정도로 본다면 좋은 결과를 얻을 수 있을 겁니다. 하지만 만약 당신이 불안해하고 걱정할 거라면 조금만 기다리세요. 가할 수 있는 매우 중요한 지역인 카르섬을 확보하거나 이란 지하 깊숙이 매장된 고농축 핵물질을 회수하기 위해 이란에 진입하는 작전이 포함될 수 있습니다. 물론 이 해병대원들이 그러한 임무를 수행할 수도 있지만 반드시 그 임무를 맡게 될 것이라고 단정할 수는 없습니다. 그들은 항공 지원, 물류 지원 등 도착 후 명령을 받을 수 있는 다양한 임무를 수행할 수 있습니다. 하지만 이 모든 것은 대통령이 전쟁이 장기화됨에 따라 이 지역의 미군 병력 배치를 강화하고 있음을 보여주는 것 같습니다. 아시다시피 이 분쟁은 이제 4주차에 접어들고 있습니다. 대통령과 다른 행정부 관리들은 전쟁이 4주에서 6주 정도 지속될 수 있다고 말했습니다. 따라서 우리는 행정부 자체 추산에 따르면 전쟁이 마무리될 수 있는 시점에 약 일주일 정도 남았습니다. 하지만 이 지역에 병력을 파견하기로 한 이번 결정은 전쟁이 쉽게 끝나지 않을 것임을 시사합니다. 대통령은 어제 지상군을 파병하지 않을 것이라고 말했습니다. 하지만 파병 여부에 대해서는 언론에 알리지 않겠다고도 했습니다. 특수작전부대를 포함한 미군이 이란의 지상군으로 파견될 것이라고 생각하십니까? 글쎄요.
우선 저는 그 가능성을 절대 배제하지 않을 것입니다. 그리고 그건 제가 트럼프 행정부에서 바이든 행정부에 항상 권고해온 내용입니다. 그 선택지를 배제하지 마십시오. 무슨 일이 일어날지 아무도 모르기 때문에 유연성을 확보해두는 것이 중요합니다. 이와 관련해서 제가 이전에 언급했듯이 이란 내부로 침투하여 핵시설을 공격하고 농축물질을 확보하는 대규모 작전은 매우 복잡하고 위험하며 어려운 임무가 될 것입니다. 하지만 이란에 대한 협상 카드로 카르섬을 점령하는 것과 같은 소규모 작전은 훨씬 더 실현 가능성이 높습니다. 현재보다 더 많은 해병대 병력이나 더 다양한 군종이 필요할 것입니다. 하지만 저는 그런 작전을 절대 배제하지 않을 것입니다. 특수작전부대에 대해서도 말씀하셨는데 우리는 그들을 다양한 목적으로 활용합니다. 급습작전이나 국내 민병대 훈련 등 여러 가지 용도로 사용할 수 있습니다. 따라서 저는 모든 대통령이 특수작전부대를 보유해야 한다고 생각합니다. 행정부가 이 지역으로 더 많은 군함과 해병대를 보내는 것이 바로 그런 의도라고 생각하십니까? 이것은 당신에게 어떤 의미를 갖습니까? 저는 대통령에게 여러 선택지를 제공할 것입니다. 국방장관과 합참의장의 임무는 대통령에게 다양한 선택지를 제시하는 것이고 선택지가 많을수록 좋습니다. 대통령은 정책적 선택이든 이란의 행동이나 위협에 대한 대응이든 어떤 방향으로 나아갈지 결정할 여지가 많아질 것입니다. 따라서 저는 그 카드를 테이블 위에 올려놓는 것뿐만 아니라 필요할 때 사용할 수 있도록 준비해둘 것입니다. 그렇지 않으면 병력을 배치하는데 시간이 오래 걸리기 때문입니다. 아시다시피 대통령이나 국방부는 지난주에 태평양에서 해병대를 파견한다고 언급했고 그 병력은 아직 이동 중입니다. 최근 싱가포르 해역에서 목격되었죠. 따라서 그 지역에 도착하려면 약 일주일 정도 걸릴 것입니다. 그래서 필요할 때 또는 사용하고 싶을 때 언제든 사용할 수 있도록 필요한 도구들을 갖춰두는 것이 중요합니다. 마크 에스퍼 국무장관님, 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 브라이언, 감사합니다. CNN은 트럼프 대통령이 파병 보도를 일축하며 나는 어디에도 병력을 파병하지 않을 것이라고 말한 지 하루 만에 수천 명이 미 해병대원과 해군 병력이 중동으로 향하고 있다는 소식을 접했습니다. 트럼프 대통령은 만약 병력을 파병하더라도 이를 공개하지는 않을 것이라고 덧붙였습니다. 이번 파병은 대통령이 자신의 트위터 계정에 이란의 핵무장화를 막기 위한 싸움에서 군사적으로 승리했다고 게시한 지 불과 몇 시간 만에 이루어졌습니다. CNN 국가안보 담당 기자 잭 코헨의 새로운 보도를 전해드립니다. 잭, 이란의 핵무장화를 막기 위한 싸움에서 군사적으로 승리했다는 주장에 대해 질문 드리겠습니다. 이란이 수백 피트 지하 모래 속에 농축 우라늄을 저장하고 있는 것으로 알려져 있지 않습니까? 네, 보리스. 그건 확실히 미국 정보기관의 이해이며 트럼프 행정부가 고심해온 문제이기도 합니다. 우리는 미 특수부대를 투입해 작년에 공격받은 시설 중 한 곳 지하 깊숙이 매장된 것으로 추정되는 우라늄을 추출하거나 파괴하는 방안을 검토하고 있습니다. 그리고 어제 대통령이 해당 지역에 추가 병력을 파견하겠다고 언급한 것과 관련하여 수천 명의 해병대가 조만간 중동에 추가로 배치될 예정이며 파병 시기가 앞당겨지고 있다는 소식을 접했습니다. 이미 한 해병 원정대 MU가 중동으로 향하고 있었습니다. 이 부대는 말 그대로 만능 작전 부대라고 할 수 있습니다. 약 2,200명이 해군과 해병대원으로 구성되어 있습니다. 그리고 이제 두 번째 해병 원정대도 중동에 파견될 가능성이 있다는 소식이 전해졌습니다. 이 부대는 당초 인도 태평양 지역에 배치될 예정이었지만 계획에 정통한 두 소식통에 따르면 일정이 앞당겨져 중동으로 이동할 예정입니다. 따라서 트럼프 행정부가 이 분쟁을 종식시키기 위한 구체적인 일정과 그 전에 달성해야 할 목표에 대한 의문이 제기됩니다. 이러한 상황에서 병력 배치 발표와 더불어 위회에 2천억 달러 규모의 추가 예산을 요청할 가능성이 제기되고 있습니다. 트럼프 대통령이 이 분쟁이 비교적 빨리 종식될 것이라고 말해온 것과 행정부는 어떻게 조화를 이룰 수 있을까요? 피트 부티지어 국방장관은 어제 국방부의 2천억 달러 추가 예산 요청에 대한 질문을 받고 나쁜 놈들을 죽이는 데는 돈이 필요하다라고 말했습니다. 이는 국방부가 지난 4주 동안이 분쟁에 이미 수십억 달러를 지출했음에도 불구하고 왜 추가 예산을 요청하는지에 대한 그의 설명이었습니다. 우리는 이란에 대한 미군 작전 첫 주에 약 110억 달러가 소요되었고 지금까지 전쟁 전체 비용은 약 200억 달러로 추산된다는 것을 알고 있습니다.
따라서 우리가 이해하는 바로는 이번 2천억 달러 요청액 중 일부는 지금까지 분쟁 기간 동안 지출된 비용을 충당하는 데 사용될 것입니다. 하지만 국방부가 이번 추가 요청의 일환으로 다른 우선순위 사업에 대한 자금 지원을 시도할 수도 있다는 추측과 우려가 제기되고 있습니다. 이는 의회에서 큰 논란을 불러 일으킬 것으로 예상됩니다. 여야 의원 모두 행정부의 이란 분쟁에 대한 명확한 이유와 목표를 설명하라고 압박하고 있기 때문입니다. 게다가 아직 의회의 분쟁에 대한 표결을 요청하지도 않았습니다. 따라서 이 요청이 최종적으로 어떻게 진행될지에 대한 많은 의문이 제기되고 있지만 국방부는 추가 자금 지원을 요청하고 있으며 더 많은 해병대 병력이 해당 지역에 파견되고 있습니다. 트럼프는 여기 대통령이 있고 마르코 루비오 국무장관이 옆에 있습니다. 확실히 더 큰 타격을 입었겠죠. 하지만 이들은 폭력배이고 짐승 같고 끔찍한 인간들이지만 우리가 그들을 때린 것보다 더 심하게 때릴 수는 없을 겁니다. 하지만 놀랍지는 않습니다. 그들은 시위했다는 이유로 3명의 젊은이를 처형했습니다. 동맹국과 함께든 아니든 무스 해협을 통과하는 함선을 호위할 계획이십니까? 우리는 그곳에서 아주 잘하고 있습니다. 전반적으로 아주 잘하고 있습니다. 아시다시피 우리는 무스 해협을 이용하지 않습니다. 미국은 필요하지 않습니다. 유럽이 필요로 합니다. 한국, 일본, 중국, 그리고 다른 많은 나라들이 필요로 합니다. 그래서 그들이 그 문제에 조금 개입해야 할 것입니다. 여전히 한국이 미국을 지지하기를 원하십니까? 어떻게 생각하십니까? 여전히 한국의 지원을 원하십니까? 저는 한국을 좋아합니다. 우리는 한국과 좋은 관계를 유지하고 있습니다. 우리는 한국을 많이 돕고 있습니다. 대통령님, 이스라엘이 대통령님께서 전쟁을 끝낼 준비가 되셨을 때 함께할 것이라고 생각하십니까? 저는 그렇게 생각합니다. 대통령님, 양국 관계는 매우 좋습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 아시다시피 우리는 대체로 비슷한 것을 원합니다. 우리가 원하는 게 뭔지 아십니까? 우리 둘 다 승리하는 것입니다. 그리고 우리는 그것을 얻었습니다. 대통령님, 글쎄요, 계획이 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 하지만 어떻게 기자에게 말씀드릴 수 있겠습니까? 기자에게 그렇게 말하면 마크가 대통령님, 당장 헬리콥터로 모셔다 드리겠습니다. 라고 할 겁니다. 네, 말씀드릴 수 없습니다. 사람들이 이야기하는 주제이긴 하지만 부인할 수는 없습니다. 우크라이나, 에픽프리 작전이 우크라이나 문제에 대한 러시아와의 회담에 어떤 영향을 미칠까요? 어떻게 생각하십니까? 작전 때문에 회담이 뒷전으로 밀려난 것입니까? 아니요, 우리는 계속 이야기하고 있습니다. 저는 회담이 성사될 것이라고 생각합니다. 다음 회담은 언제 열릴 것으로 예상하십니까? 거의 매일 회담이 열리고 있습니다. 많은 진전이 있습니다. 이란과의 전쟁에서 군사적으로 승리했다고 말씀하셨는데 무슨 뜻인가요? 이란과의 전쟁에서 군사적으로 승리했다는 말씀이시죠? 무슨 의미인가요? 저는 우리가 승리했다고 생각합니다. 이란의 해군, 공군, 대공 방어망을 무력화시켰습니다. 모든 것을 파괴했습니다. 우리는 자유롭게 활동하고 있습니다. 군사적인 관점에서 보면 그들이 하는 일이라고는 해협을 막는 것뿐입니다. 하지만 군사적인 관점에서 보면 그들은 끝났습니다. 그렇다면 미국 국민들은 얼마나 더 기다려야 할까요? 해협을 개통하는 것은 간단한 군사적 조치라고 말씀하셨는데 아주 간단하죠. 네, 그게 무슨 뜻인가요? 간단한 군사적 조치라는 뜻입니다. 상대적으로 안전하지만 함성과 물자 측면에서 많은 도움이 필요합니다. 나토가 도와줄 수도 있지만 아직까지는 용기가 나지 않았습니다. 다른 나라들도 도와줄 수 있지만 아시다시피 우리는 이 해협을 이용하지 않습니다. 언젠가는 저절로 개방될 겁니다. 하지만 우리는 적을 물리쳤고 그들은 적입니다. 그들은 병든 집단입니다. 지도부는 사라졌고 해군도 공군도 사라졌습니다. 그들이 보유한 대공 장비와 레이더도 모두 파괴되었습니다. 모든 것이 사라졌습니다. 해협 자체, 바로 그 해협 말입니다. 어떻습니까? 해협 자체는 우리가 잘 관리하고 있지만 중국을 포함한 여러 나라들이 참여해주면 좋겠습니다. 중국은 에너지, 의 90%를, 일본은 95%를 이 해협을 통해 수송합니다. 이 나라들이 참여해주면 좋겠습니다. 국가정보국장, DNI 말입니다. 뭐라고요? 국가정보국장, CNI이요. 어제 그녀가 잘했다고 생각합니다. 사실 유럽에 있는 미군 기지에 대해서요. 린지 그레이엄 의원이 해협에서 미군이 한 짓을 생각하면 스페인과 독일의 미군 기지를 제고해달라고 요청했는데
어떻게 생각하세요? 글쎄요. 그가 그런 질문을 하는 건 당연합니다. 그리고 저는 나토가 많이 퇴보했다고 생각합니다. 나토는 해협 문제 해결에 도움을 줘야 합니다. 나토는 해협 문제에서 많은 에너지를 얻는 것 같습니다. 린제 그레이엄 의원이 그런 말을 했다는 건 그가 한때 나토의 핵심 인물이었지만 지금은 아니라는 걸 잊지 마세요. 많은 상원의원과 하원의원들도 나토가 아무런 조치도 취하지 않은 것에 대해 매우 실망하고 있습니다. 중동에서 휴전을 촉구하고 대화를 재개하자는 제안에 대해 어떻게 생각하세요? 글쎄요. 대화는 할 수 있지만 휴전은 원하지 않습니다. 상대방을 완전히 섬멸하는 상황에서 휴전을 할 수는 없잖아요. 그들은 해군도 없고 공군도 없고 관측병도 없고 대공포도 없고 레이더도 없습니다. 그리고 지도자들은 모두 전 계급에서 전사했습니다. 저희는 그런 일을 하려는 게 아닙니다. 감사합니다. 한 명 더 있네요. 와. 정말 훌륭한 분이 셨습니다. 정말 강인한 분이 셨죠. 그녀는 그분과 싸우고 싶어 하지 않았습니다. 강인하고 훌륭한 분이었고 훌륭한 지지자였습니다. 와. 얼마나 하셨나요? 됐습니다. 이쯤에서 마무리하겠습니다. 마지막으로 척 노리스의 사망 소식에 대한 대통령의 반응이 나왔는데요. 두 사람은 친구 사이였습니다. 대통령은 그가 훌륭한 사람이었다고 말하며 그 소식을 듣고 안타깝다고 했습니다. 대통령께서도 본질적으로 필요한 것은 그리고 제가 오늘 아침 전화 통화에서 언급하셨듯이 이 해협을 통해 들어오는 에너지를 많이 사용하는 모든 국가들이 함께 힘을 모으면이 지역에 대규모 병력을 배치하는 것이 그렇게 어렵지는 않다고 말씀하셨습니다. 일본, 죄송합니다. 잠시 다른 질문들에 답하고 계시니 다시 돌아가겠습니다. 지켜봐 주십시오. 이제 때가 되었고 솔직히 말해서 저보다 훨씬 전에 이전 대통령들보다 훨씬 전에 이루어졌어야 했습니다. 왜 대통령을 비판하셨습니까? 대통령께 이의를 제기하셨습니다. 여론조사에 따르면 이란 문제에 있어서는 메가와 공화당 모두 기본적으로 당신을 지지하고 있습니다. 미국이 중동에 해병대 2,500명을 파견할 수도 있다는 보도가 있었습니다. 그러한 움직임이 당내 단결을 깨뜨릴 수 있다고 우려하십니까? 글쎄요, 잘 모르겠습니다. 제가 상당한 지지를 받고 있는 것 같습니다. CNN에서 오늘 여론조사 결과를 발표했는데 제 지지율이 100%라고 하더군요. CNN 측에서도 이런 여론조사는 처음 본다고 했습니다. CNN 여론조사에서 제가 100%를 받았다니 정말 영광입니다. CNN에서 그렇게 해줬다는 사실에 감명받았습니다. 하지만 병력 배치에 관해서는 말씀드릴 수 없습니다. 대통령님. 쉼표, 이번 주에 호주, 일본, 한국과 문제를 제기하셨는데요. 저도 매우 놀랐습니다. 특히 호주의 반응에 놀랐습니다. 그들이 어떻게 해주길 바라시는 겁니까? 그들이 참여해야 한다고 생각합니다. 그런데 우리가 항상 호주의 요청에 응해왔는데 호주가 거절해서 조금 의아했습니다. 영국은 미군이 해협 방어를 위해 공군 기지를 사용할 수 있도록 허용하겠다고 했습니다. 하지만 너무 늦은 대응이었습니다. 영국은 양국 관계가 워낙 좋기 때문에 이런 반응을 보인 것이 의아했습니다. 이런 일은 전례가 없어두니까요. 영국은 사실상 전 세계에서 우리의 첫 번째 동맹국이었습니다. 첫 번째 동맹국이었는데 그들은 우리가 그 섬, 소위 말하는 디에고 가르시아 섬을 사용하는 것을 원하지 않았습니다. 무슨 이유인지 모르겠지만 그들은 그 섬에 대한 권리를 포기했고 솔직히 영국에 조금 놀랐습니다. 그들은 훨씬 더 빨리 행동했어야 했습니다. 저도 훨씬 더 빨리 행동했어야 했고요. 전 언론비서관 사라 샌더스가 사임을 요청했다는 소식 들으셨습니까? 아직 그 내용이 남아있나요? 네. 방금 오디오가 끊겼지만
대통령이 영국이 디에고 가르시아 섬을 포기한 것에 대해 매우 놀랐다고 말하는 내용이었습니다. 이제 대통령이 돌아왔네요. 사라 씨는 괜찮을 것 같지만 안타깝습니다. 그녀는 훌륭한 여성입니다. 사라. 우선 우리는 테러리스트들에게 핵무기를 넘겨주지 않을 겁니다. 우리는 그들을 완전히 박살낼 겁니다. 그들의 해군은 파괴되었고 공군도 파괴되었고 지도자들도 제거되었고 대공 방어 시스템도 파괴되었습니다. 모든 것이 파괴되었습니다. 아니요. 더 나쁠 거라고 예상했어요. 이 일을 할 때 유가가 훨씬 더 오를 거라고 생각했거든요. 모든 기록을 갈아치웠죠. 지금 S&P 지수는 5만 8천, 7천까지 올라갔는데 그 누구도 본 적 없는 속도로 상승하고 있어요. 하지만 저는 이 길에서 벗어나 다른 길을 가야 한다고 생각했어요. 트럼프 대통령도 동의하겠지만 직접 말하지는 않을 거예요. 그리고 이건 세인트 루이스 얘기가 아니에요. 그 사람이랑 뭐 하는 거예요? 어쨌든 우리는 다른 길로 가서 해야 할 일을 처리해야 했고 지금 그 과정을 진행 중이에요. 그리고 제 생각에는 예정보다 몇 주 앞서가고 있는 것 같아요. 국무장관도 매우 만족해하고 있고요. 마르코에게 질문이 있습니다. 트럼프 대통령이 이번 주에 쿠바를 인수할 수 있다고 했는데 언제쯤 가능할까요? 쿠바는 재앙이고 그건 공산주의 정부 때문이죠. 효과가 없어요. 그래서 오늘 그에 대해 드릴 말씀은 없지만 67년 동안 계속되어 온 일이라는 것만은 확실합니다. 정말 엉망진창이에요. 역대 최악입니다. 상원 동료 의원들은 미국 현황법, 스테이트 오브 아메리카 액트 통과 가능성에 대해 어떻게 생각하는지 말씀해 주시겠어요? 잘 진행되고 있는 것 같습니다. 유권자 신분증 제도인데 투표하려면 시민권이 있어야 한다는 내용이죠. 아주 좋은 소식을 듣고 있습니다. 물론 민주당이 유권자 신분증 제도에 반대하고 투표권의 시민권 부여에도 반대하고 트랜스젠더에도 반대한다는 부정적인 이야기도 들었지만요. 아시다시피 그들은 트랜스젠더와 아동 할례 문제를 연관짓기도 합니다. 우리가 이야기하는 모든 것들에 두 가지 작은 요소를 더 추가했죠. 남녀 스포츠 분리 금지 말입니다. 아시죠? 그것도 추가했습니다. 이 모든 것들을 합쳐보면 4-5가지만 봐도 95에서 99%는 찬성하는 사안이라고 생각합니다. 제가 듣기로는 이 법안은 쉽게 통과될 것 같은데 민주당 표가 필요하다고 합니다. 민주당은 부정행위를 하기 때문에 유권자 신분증 제도를 승인하고 싶어 하지 않습니다. 시민권 제도도 승인하고 싶어 하지 않고요. 다시 말해 투표하려면 시민권이 있어야 한다는 겁니다. 시민권을 증명해야 하죠. 민주당은 그걸 원하지 않습니다. 왜 그런지 아십니까? 피터, 아십니까? 부정행위를 하려고 하기 때문입니다. 피터, 이제 좀 더 즐거운 이야기를 해볼까요? 저거 보이시죠? 세계 최고 수준의 연회장이 될 겁니다. 정말 비교할 수 없을 만큼 훌륭하죠. 오늘 워싱턴 DC에서 전례 없는 규모의 콘크리트 타설 작업을 시작했습니다. 공사 소리에 잠에서 깨신 적 있으세요? 저는 파일 드라이버 소리가 들리면 기분이 좋아져요. 아내는 별로 안 좋아하지만 저는 그 소리가 좋습니다. 콘크리트 소리, 파일 드라이버 소리가 좋아요. 대통령 Usual in the Middle East with retired Marine intelligence officer, national security analyst, and host of the Scrap podcast, Hal Kemper. He's here with me. Hal, I wanted to start with this post from the IDF. They say the Iranian terrorist regime launched a long-range missile for the first time since the start of the Operation Roaring Lion that could reach a distance of around 4,000 kilometers. During Operation Rising Lion in June 2025, the
IDF revealed that the Iranian regime has intentions to develop missiles with a range of 4,000 kilometers, which pose a danger to dozens of countries in Europe, Asia, and Africa. Let's make this picture a little bit bigger if we can. This map that kind of gives you an idea of the circumference that can be covered. Hal, the IDF sang this earlier today. What are the implications of a long-range weapon like this? Well, the implications are big. The question is, how many do they have? And this one, they fired at Diego Garcia, a place where I used to be stationed way back when. They didn't cause any damage. Nothing happened from it. Obviously, it caused a lot of excitement, I imagine, in Diego Garcia. But if you look at the range fan around it, you start to get a sense of what they can cover. They can reach all the way to London, Paris, Copenhagen, Oslo, Warsaw, Barcelona, hitting big chunk of Spain, Italy, Rome, a big chunk of the Mediterranean. And then, they can reach out, obviously, and hit places like Cairo and stuff well within the range fan of other missiles. But then I would point out, look to the other side. And what you notice on the other side is they're able to cover pretty much all of India, which is interesting because India has a very sizable navy. India has a vested interest in getting the Strait of Hormuz open. And India potentially at some point may decide that they want to get involved with this. They just made a big statement to India on this as well, that they are within range. So it's a huge capability increase. It's something that we didn't really think they had. At least we didn't think they'd had it fully developed. And maybe this is a one-off. Maybe they just had one or two missiles and they fired this one just to make the statement. But it's definitely got the whole world's attention. When U.S. and Israeli forces are targeting launchers, are they able to suss out what launchers are capable of launching, I don't know, something like a drone or a missile versus a long-range weapon like what we're seeing? For the most part, yeah. I mean, the launchers are such that you can put multiple different missiles on one launcher. It's not always designed so you only can put one missile on that tail, which is that's a transporter erector launch system. That's that trailer thing where it pops up and then the missile takes off. And those things pop out of the caves, the revetments, wherever they are. They go up, and then when they launch, we can pick that up on satellites and a variety of other sensor systems because it's like a big explosion when the launch happens. And then the challenge is getting something in there to hit that thing before it gets back under cover where we can't strike it. So, and we've been pretty good at taking those out. So this one, I'm assuming, has probably a different, tell system because it's that much larger. I may be wrong on that, but they may have designed it so it can work in the same one as the others work on. But I'm sure that we're trying to target that. The question, though, is how many do they have? If this is, if it was something that they recently developed and they just want to go out there and make a demonstration, there may not be a whole bunch more stuck in the underground missile cities or towns, as they call them. But if they have quite a few more, that can be concerning. And as we're trying to get NATO allies to, somehow come down and do some work and help us with reopening the strait and patrolling the strait and keeping it open, the fact that most of these NATO allies are now within the range of Iranian weapons definitely is food for thought in a lot of those foreign capitals. Lucas Tomlinson posting something interesting a little bit ago. I wanted to bring this to your attention. I think this is 20 different countries that signed on to this. Basically, the growing war disrupting oil and gas markets and threatening the global economy. The new move from the White House, rushing to contain soaring prices. Robert Mueller, who revamped the FBI and led the investigation into Russian interference in the 2016 election, and Donald Trump, dead at 81. Crowded airports and long lines. The
say staffing shortage causing major headaches for the busy spring break weekend. With no end in sight, President Trump now threatening to send ICE agents to airports. The major flood emergency in Hawaii. More than a foot of rain just in 24 hours. Thousands of evacuations, mass rescues, and on the West Coast, the dangerous heat wave putting millions on alert. We're tracking it all. Cuba's government on the verge of collapse as the Trump administration ramps up pressure on the regime, and our team's one-on-one with a top Cuban official. The new police body cam video from the night of Justin Timberlake's DWI arrest. And there's good news tonight about the special bond between this father and daughter and the creative way she thanked him for his service. This is NBC Nightly News with Jose Diaz-Balart. Good evening. We begin tonight with a dangerous escalation of the war in the Middle East as both sides launch strikes targeting nuclear facilities. In Israel, new video showing an apparent Iranian missile striking not far from a nuclear research plant. Those attacks injuring more than 30 people, according to the Israelis. And Iran saying strikes hit a key uranium enrichment site, the same one U.S. planes hit just last June, with nuclear experts now watching closely for any potential leaks. And then there's a critical resource also in the crosshairs tonight: oil. The U.S. now scrambling to bring down gas prices that have skyrocketed off the conflict. Ralph Sanchez starts us off tonight. Whoa. Tonight, an escalating cycle of attacks. Whoa. Targeting nuclear sites across the Middle East. An Iranian missile striking the Israeli town of Dimona, home to the nuclear weapons program that Israel has never officially acknowledged. Authorities say more than 30 injured, while a mass casualty event declared in another nearby Israeli city after a direct hit from a ballistic missile. But no damage reported at the desert nuclear site. Iranian state media says the attack was in response to an airstrike today on Iran's Natanz nuclear base, a hub for uranium enrichment, which was also attacked last year by U.S. B-2 bombers. Iran says there's no sign of any radioactive leak, while the UN's nuclear agency calling for military restraint to avoid any risk of a nuclear accident. Central Command not saying if the U.S. was behind the attack. Its commander giving this update. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We also remain zeroed in on dismantling Iran's decades-old threat to the free flow of commerce throughout the Strait of Hormuz. While at home in the U.S., funerals today for 4 of the 13 service members killed in the war. Among them, Major Cody Cork, laid to rest in Central Florida. His memory will forever be cherished by those who love him and by the nation he proudly served. While across the Muslim world, the end of Ramadan means presents for children. These kids are among the 1 million people displaced in Lebanon by Israel's expanding offensive against Hezbollah. This space actually used to be a restaurant, and now you can see it's a camp for people who had to flee their homes. Rahaf, 6, and her little sister Lynn fled with their family from South Lebanon. I really miss home because I had lots of nice toys and I used to play with them, she tells us. A home it's not clear when or
if they'll ever return to. Ralph Sanchez joins us now from Beirut. And Ralph, a lot of concern tonight after Iran targeted a U.S.-UK joint military base in the Indian Ocean. Yeah, Jose, that base is 2,500 miles from Iran. Most experts did not believe Iran had a weapon capable of that range. But we should say the attack failed. None of those missiles reached their target. And so it is not clear Iran has a reliable way of striking at that distance. Jose. Ralph Sanchez in Beirut. Thank you. With oil and gas prices soaring, the global economy is facing a significant threat. In fact, the CEO of one major airline saying oil could reach $175 a barrel. Kathy Park with how the White House is trying to contain the damage. With gas prices across the country surging 94 cents since the war with Iran began, everything just seems to be going up. The Trump administration is looking for new ways to calm rattled oil markets. It used to be 60 something to fill my tank. Now it's 90 something to fill my tank. Treasury Secretary Scott Bessent now announcing that the U.S. will allow for the limited sale of previously sanctioned Iranian oil. It comes as the cost of U.S. crude sits just below $100 a barrel. President Trump trying to offer reassurance. I expected worse. I thought that oil prices would go much higher. Now that's exactly what business leaders are worried about. United Airlines CEO Scott Kirby writing in a memo to employees, our plans assume oil goes to $175 a barrel and doesn't get back down to $100 a barrel until the end of 2027. This would be a huge hit to the U.S. consumer if we did reach that $175 mark. Halima Croft, a commodity strategist, says with the Strait of Hormuz effectively closed and no clear solution in sight, gas prices in the U.S. could reach a staggering $7 a gallon if the war drags on. The highest recorded national average was just over $5 in 2022. Transportation is how we move goods everywhere in the country, so that will be passed on. If you get on a plane, you're going to see much higher airfare. Think about how we're going to be trucking goods across the country. It goes beyond simply what you put in your car. It's going to affect everything regarding transportation. With the war deepening abroad, a growing risk to the economy here at home. Kathy Park, NBC News. And just in tonight, former FBI Director Robert Mueller has died at the age of 81. Mueller revamped the agency in the wake of 9/11, but he will most likely be best known for leading the investigation into President Donald Trump and Russian interference in the 2016 presidential campaign. Here's Julie Sirkin. The family of Robert Mueller is mourning his death, writing in a statement, "With deep sadness, we are sharing the news that Bob passed away last night." They did not provide a cause of death, but in 2025 revealed he was battling Parkinson's. Mueller captured national attention, leading the FBI through a tumultuous 12 years after the 9/11 attacks. But it's his investigation into Russian interference in the 2016 election that history will remember most. I have seen a number of challenges to our democracy. The Russian government's effort to interfere in our election is among the most serious. That 2-year probe, culminating in what became known as the Mueller report. Trump frequently fuming
as Mueller's investigation wound on. All we hear about is this phony Russia witch hunt. The report ultimately concluded Russia did meddle in the election, but found no conspiracy between President Donald Trump's campaign and the Russian government. Mueller standing by his findings. Absolutely. That was not a hoax. The report also drawing controversy for not reaching a conclusion on whether Trump obstructed justice for his behavior during the investigation. Trump tonight reacting to Mueller's death, posting on social media, quote, "Good, I'm glad he's dead." Mueller, a decorated Vietnam War veteran, went on to become the second longest serving FBI director in history. His tenure spanned Republican and Democratic administrations. He took office just 1 week before the September 11th attacks, after which President Bush tasked him with transforming the Bureau to combat future terror threats. Will be a much better FBI and a redirected FBI to this new mission. Jose, Mueller took over an agency built to solve crimes. He rebuilt it from the ground up to prevent them. In the wake of 9/11, Mueller changed the mission of the FBI to focus on counterterrorism, transforming national security in the U.S. Jose? Julie Sirkin traveling with the president in West Palm Beach. Thank you. And now to the growing travel chaos as long lines stretch on at airports across the country. And now the president is threatening to send ICE agents to airports. Valerie Castro reports. Tonight, TSA travel woes causing scenes like this at airports in Atlanta, New York City, and Houston. A sea of people trying to escape for spring break, instead finding themselves trapped in long security lines. Oh, I don't know, a couple of thousand people on right now. On Truth Social, President Trump saying he'll move ICE agents to the airports where they will do security starting Monday, adding he has told them to get ready. While Elon Musk on X offering to pay the salaries of TSA personnel during this funding impasse. An attempt by Senate Democrats to advance a bill funding just the TSA. The motion is not agreed to. Failing to secure enough votes today. TSA officers going on 36 days without pay as the partial government shutdown continues with no sign of a resolution. The TSA saying more than 400 officers have quit their jobs. Others are calling in sick. Friday, more than a quarter of officers didn't show up at JFK. Roughly a third were a no-show in Atlanta. And at Houston's Hobby Airport, more than half. Some are getting second jobs to make ends meet. I have a really good friend that is part of the TSA. He's reached out to me a couple times about things that are going on and maybe other job opportunities for him, but he is definitely struggling right now. Denver International Airport setting up a collection box. Today we dropped off some gift cards to grocery stores and gas stations, quite a few for them to use, hopefully. At Newark Liberty, some arriving early to avoid any problems. I didn't know what to expect, and I've been tracking it online. Whatever the solution, travelers are anxious for the turbulence to end. Valerie Castro joins me from Newark International Airport. Valerie, how long should travelers plan to wait at airports across the country? Well, Jose, it really varies depending on where you are departing from. Right now at Houston's Bush Intercontinental, there is an estimated 80-minute wait at one of the security checkpoints there. Here at Newark in Terminal A, it's less than 10 minutes, and things have been running smoothly here for most of the day. Jose? Valerie Castro at Newark Airport, thank you. We're also following the growing flood emergency in Hawaii tonight, where mass rescues and evacuations are underway after days and days of heavy rains. Dana Griffin has the latest. Oh! Leave now. The message overnight for more than 4,000 people on Oahu, Hawaii's most populated island, as flooding
wreaks havoc across the state. At one point, one of the island's largest dams was at risk of imminent failure. Days of unrelenting rain washing out streets and highways. The governor warning the damage could top $1 billion. Look, we've been through a lot these last 10 days. In some places in our state, we've had between 40 and 50 inches of rain. At least 200 people have been rescued from flooded homes by Coast Guard members not getting paid during the partial government shutdown. More than 4,000 have lost power. Okay, look at the street. This house washed off its foundation onto the beach. This is insane looking at it from this side. All roads along the North Shore in Waialua now at high risk of failure, according to the city, making it impossible for some families to get out. Flood watches remain in effect through Sunday, impacting almost every Hawaiian island. Even after the rains end, threats of mudslides will linger for days as the ground remains saturated. This is the largest flood that we've had in Hawaii in 20 years. On the mainland, the threat isn't from rain, but extreme heat, as 9 million are under heat alerts that have set daily records out west. Death Valley this week reaching 105, along with Phoenix. In Yuma, Arizona, 109. Dana Griffin joins me now. Dana, can we expect to see any relief from the heat? Eventually, this weekend across the country, temperatures are going to remain 10 to 30 degrees above normal. Here in LA, we will get a brief cool down, but starting next week, we could expect those heat advisories to return. Jose? Dana Griffin, thank you. Still ahead tonight, our inside look at the growing tensions between the U.S. and Cuba as the U.S. ramps up pressure on the regime. And now to the Caribbean and the U.S. pressure campaign against the Cuban regime as President Trump signals change could be coming to the island. And tonight, officials in Havana are pushing back. Tonight, Cuba's government is pushing back on President Trump's pressure campaign. The regime's deputy foreign minister speaking exclusively to our Kristen Welker. Is the United States insisting on regime change in order to give Cuba economic relief? I don't know what they're insisting among themselves. Mississippi, Santa Fe, New Mexico, Raleigh, North Carolina, the U.S. Capitol, Mayfield, Kentucky, Minneapolis, Mexico, Tongass National Forest, Alaska. Getting you behind the stories as they happen, giving you a front row seat to our world as it plays out in real time, live. ABC News Live Prime. We'll take you there. Stream ABC News Live weeknights. America's most honored streaming news program, only on ABC News Live, streaming free right now wherever you stream your news. I was sent to prison for 110 years. Pender was convicted in 2002 for the murder of her 2 roommates. I knew that I was going to die in prison. And then one day I thought, I bet I can get out of here. Investigators say Sarah Pender is on the loose and dangerous. Run, Sarah, run. She has a Charles Manson-like ability to manipulate people. I'm real dangerous with my charming smile. I begged her to turn herself in because they had orders to shoot to kill. I feel like I'm on the scent. This could be it. This could be the one. I've never had to shoot anybody, but that first bullet had her name on it. Suddenly, there was a knock on the door. Holy, this is it. Girl on the Run, the hunt for America's most wanted woman, only on Hulu and Hulu on Disney+. Coming up on ABC News Live Weekend, healing
conflict, how Syria is rebuilding from their fallen regime. Plus, the Utah mom and Greek author found guilty of killing her husband, the jury's decisive verdict, and the story behind that controversy. And speaking out after a scandal, what the woman involved in Coldplay's viral kiss cam moment is saying about the aftermath. ABC News Live starts right now. Hi, everyone, and thank you so much for streaming with us. I'm Morgan Norwood, and welcome to ABC News Live Weekend. Let's take a look at your top headlines. Actor Kevin Spacey settling out of court with 3 men who accused him of sexual assault. Those 3 men claim that Spacey abused them between 2000 and 2013. Accusations the Academy Award-winning actor denies. Civil trials were originally set to begin later this year in the UK. And nearly a decade after the Pulse nightclub tragedy, Orlando is demolishing the building for a permanent memorial. The city says it's conducting a controlled dismantling of the exterior structure and all adjacent buildings on the property. In 2016, a gunman inspired by Islamic extremism killed 49 people and injured 58 others at the popular gay nightclub. It is the second most deadly mass shooting in U.S. history. And Finland's World Happiness Streak continues. For the 9th straight year, the Nordic country has taken the top spot as the happiest country in the world. And its Nordic neighbors, Norway, Sweden, Denmark, and Iceland, all made the top 10, and Costa Rica finishing with its highest ranking yet at 4th. The United States coming in at an underwhelming 23rd place. But we do begin with the war in Iran, which has once again brought uncertainty to the Middle East. One country that, of course, is not a stranger to conflict is Syria, as their oppressive regime fell in December 2024. The country is now working on healing, and actor Theo James recently went back to Syria, a place where he has deep roots. ABC's James Longman has his story and Syria's effort to rebuild. More than a year after Bashar al-Assad's brutal regime fell, some 3 million Syrians have now gone home. Forced out by civil war, they're returning, hoping to find peace. As the Middle East is plunged into uncertainty once again, and the world waits to see if regime change in Iran will be more than just a dream, neighboring Syria is slowly emerging from its own brutal dictatorship. But after 13 years of war, what does home look like? Damascus, Aleppo and Homs, they're some of the oldest continuously inhabited cities on earth, but families are returning to neighborhoods that barely resemble the places they left behind. Some regimes can fall overnight, but water systems, hospitals and food supply chains, they don't rebuild as quickly. UNHCR has begun facilitating voluntary returns from neighboring countries to ensure they are dignified and sustainable. UN ambassador and actor Theo James joined them.
expert analysis and on-the-ground reporting from across the continent. Tune in to Daybreak Europe, only on Bloomberg Television. Context changes everything. The higher up you are, some people start to forget who they are. Because once you get into a position of power, people are always going to tell you, you're doing well, aren't you fantastic? You have to have truth tellers around you, and you have to be willing to listen. And so I think as leaders, it's our job to understand, when is it time to go? When do we need another leader in this role? Last year, I spoke to Melinda French Gates, who has faced a lot of change in her life. And it's not just in her personal life. Her charitable work is also dedicated to change. French Gates began her career in tech, often the only woman in the room. She joined Microsoft as one of the few female managers in the company. She rises quickly, meets Bill Gates, they marry, and she becomes one of the wealthiest and most influential women in the world. And then she walks away. In her new book, The Next Day, she reflects on making that choice to change everything. I'm Francine Lacroix, and this is Leaders, the series that explores what drives the world's most influential people. Melinda French Gates, thank you so much for joining us. Now, you wrote a book, Next Day, which is inspiring. Why? And why did you call it The Next Day? Well, I turned 60 last year, and so the book came out right around the time of my 60th birthday. And in writing it, as I approached that birthday, I realized I had been through a lot of transitions in life by then. And I thought, you know, I've got something I'd like to say about this, because we learn a lot through transitions. If we pause and if we give ourselves time to learn, we can actually grow tremendously during those transitions, whether they're easy or whether they're hard. But the next day is almost harder, which is what you explained, because you make a decision to do something. It's either leave a job, leave someone, reinvent yourself, but then it's after you do that that you have to look in the mirror, and that's it. That's the next day. Yeah, and say, okay, now what? I even tell college graduates, university graduates these days, okay, you think the transition is when you go through graduation? No, it's when you wake up the next day and you're saying, am I really on the way to where I want to go, right? When do you have to think about that, the transition? When you make the decision to leave something? I think when you make the decision, but I think sometimes it's so hard to get through the transition that's to come. Let's say you're leaving a job, or in my case, I was leaving a marriage, or even, okay, I was pregnant and having my first child. It wasn't until after she was born that the next day I could say, oh my gosh, this is what I'm into. So I don't think it's till you kind of get to the next day that you can really, at least for me, start to process the transition and where you are. And this is really the heart of what leadership is also like. Mm-hmm. So what does leadership mean to you? Leadership means, are you getting the people that are following you on the path that you think is right? Are we on the same page about where we're trying to go with either their business or life or society? What's the right way actually to be a leader? Well, I don't think there's one right way to be a leader. Let me make that clear. I think there are many ways to be a good leader. But I will tell you, for me, it means living my values and having integrity everywhere I go, so that what I'm saying is also then how I'm living my life. And I think if we can show up as a values-based leader, it's easier for people to follow us over the long term. I think sometimes we have leaders in business, I've seen many of them, or in society, where they want you to charge the hill, and then as soon as you're done charging that hill, it's charge the next hill, and then by the time you get to the third hill or the third mountain, and you're pushing that rock up the hill, it feels
like, no, wait a minute. Can I do this again? Do I want to do this again? So to me, leadership is if you can be very values-based going in, I think you can get people to follow you for a long period of time, I hope. It feels like it's hard at the moment because of things, changing so quickly, because of disruption. When did you decide that that was going to be what you stood for? So I worked at Microsoft for 9 years. I came right out of computer science and business school, and I started working at the company. There weren't very many women at the time, and it was a rough and tumble world, and I think tech is still pretty tough. And it was the Boys Debate Society. And I thought, okay, I can rise up, I can play this game, and I did play the game, and I did quite well. I was moving up the ranks in the company. But then about 2 years in, so I would have been about 25 at the time, I realized I didn't like myself. I didn't like how I was treating people outside of work, because I was treating them the same way I was treating people inside of work, which is the game we had to play. And I thought, no, this isn't right for me. And so I actually thought I would leave. But instead, I thought, okay, before I leave, I will try on inside this company being who I truly am. And to my surprise, I did not. I thought I was fall flat on my face. To my surprise, I actually rose in the company, and people came to work under me in my division who wanted to have that type of leadership. And I thought, oh, this can work. There's no reason for me to be somebody else, be myself. And you have said that you don't mind conflict. I don't. I don't mind conflict. That's almost a superpower. Yes. If you use it for the right things. That's right. And I also believe that in conflict, you can also still be yourself. I say to people, being clear is kind, because I'm giving them feedback so they can actually grow and become better, right? So I don't actually mind conflict, but I also think it's the way you do it. It's the tone you take. It's the precedents you set. I learned to do it in a way for me that maintained my integrity and hopefully, even though the feedback might be hard, kind to the other person. So how? Do you have to be gracious? Gracious, thoughtful before you go into it. One of my mantras that I started to live by, and I told directly my employees then and now, if I'm unhappy with work you have done, you will hear from me within 48 hours. I'm not going to tell you right away because I need time to think it through. If I'm angry about something, to calm down, that's on me. But I also am telling you, you're not going to get to your performance review and have a surprise. So if they pass the 48-hour mark, they can be confident that the job they did was a good job. Join me each week on Wall Street Week for stories of capitalism from business, market,